Yau ga mu a Nehru Planetarium, wurin da ya kunshi fasahar sararin samaniya. Ku zo mu ji in nuna muku. Wannan shine hanyar shiga wurin, kamar yadda kuke gani. Gashi nan yanda idan za ku tuna bidiyon mu na baya na Chandrayaan 3. Sai kawai ga wannan wurin da aka sa why the night is dark. Naga mutane na ta lalleka wai me yasa dare yake da duhu. Na ce to ni kan ba da ni za a leƙa wannan abun ba. Tufa ga kayan shiga sararin samaniya. Dan Galadima ko ka shirya? Sai fa ga 'yan yaran nan suna ta ƙoƙarin sai sun shiga bidiyo. Na ce ku shiga. Waɗannan da kuke gani su ne kayan Rakesh Sharma, mutum na farko da ya fara zuwa duniyar wata a India. Nan kuma lokacin ganin sararin samaniya ya yi, na zo na ba da tiket ɗina, an bani 3D glasses. Nan kuma gani na shigo na zauna a seat ɗina ina ɗan gwaggwada glasses ɗina before time ɗin show ɗin ya yi. Nan kuma gashi time ɗin show ɗin ya yi, sun rubuta ba a yadda a yi video ko photo ba, amma na ce kai sai na ɗauko muku wannan abun kun gani da idanu. Duk da dai ban ɗauki shi yadda ya kamata ba saboda sun hana, amma na san za ku ji daɗin wannan. Surprisingly, this tiny iron core planet turns out to have a surface composition that differs quite substantially from that of Earth, Moon, or Mars. Messenger is also collecting data on unusual compounds discovered near the North Pole. Some researchers believe this could actually be water ice, but there's not enough evidence. The most daring was the European Jawaharlal craft. In March 1986, it got within 600 kilometers of the comet's nucleus. During this time, the 15-kilometer wide comet was ejecting 3 tons of material each second from 3 of the 2 most fascinating in Saturn's group. In 1980, Voyager 1 sacrificed its chance to visit the more distant planets to close in on Titan, a moon bigger than... Related to, but different from most asteroids, are comets. They are more volatile and release great amounts of gas and dust as they are warmed by the sun. The most well-known is Comet Halley, whose relatively short orbit brings it close to virtually unchanged since its formation 4 billion years ago. Yet the varieties of features suggest that this tiny world has more in common with the larger planets than previously thought. Dawn is now en route. Excitingly, Rosetta carries a smaller robot explorer, Philae, which is due to actually land on the comet's nucleus. In 2011, their most sophisticated Mars rover. Today, over 4,000 of these electronic robots. This intrepid robot will have explored remote Pluto and its known moons. Demoted of its planetary status, this is one of the largest known of the icy worlds that haunt the outer reaches of our system. Wannan ita ce na'urar da ke nuna wa'annan abubuwa kaman da gaske. Show ya ƙare nan kuma kowa ya kama gaban shi.